Ladies and gentlemen, if you're in this room and you have a cell phone, who has a cell phone in the room? Who has a cell phone? All right. And if you're at home and if you have a cell phone, a tablet, you're watching from your computer or your television, please, we're asking you to join the conversation by using the hashtag CAF Awards 2022. We cannot wait to read you all. Alors, une petite pause avant d'attaquer les différentes catégories, les amis, avec un retour en images sur les moments forts de l'année footballistique en Afrique. Super. Beautiful Super images. rétrospective. Ça I donne have goosebumps. la chair de poule. La chair de poule. All right. Now, ladies and gentlemen, the CAF Awards 2022. It's a night of celebration. Am I right? Yes. It's a night of celebration. So tonight, to kick off the festivities, let us please welcome the man who has been tasked with changing the face of African football and to make it a global competitive around the world. He is an African powerhouse and a force to be reckoned with. Please, ladies and gentlemen, I'm going to ask you to help me welcome the CAF president, Dr. Patrice Motsepe. Président de la CAF, Dr. Patrice Motsepe. Thank you so very much. It's a very beautiful evening. You guys do great work. And let me start by expressing our deep gratitude to His Majesty King Mohammed VI. May God assist him. And let me also express our gratitude to the people of Morocco, to the Football Federation of Morocco, my brother Fouzi Lakja, for this beautiful occasion and for hosting us over the last few days. Can we clap hands for them, please? There's a lot of good work that's been done in African football, and progress has been made, and we are confident that in the medium to long term, a lot of the investments and a lot of the great work that has been done, we will see the fruits and see the benefits of that. Let me start by thanking as well our sponsors. We need their support and financial contribution, and also the CAF Exco. I saw my beautiful sister, Fatma, the Secretary General of FIFA. Thank you so much for the good work that you do and the wonderful work that our brother Gianni does, and keep up the good work. Let's clap hands for them, please. Deep gratitude to the vice presidents of CAF who are here, the Exco of CAF, the 54 member association presidents who are here. Our general secretary does excellent work, and the CAF staff are also doing excellent work. And
The primary objective today is to celebrate African football, to recognize the very best male and female football players on the African continent, as well as those who are from Africa, who play in worldwide, who play in Europe at the highest level. And we've always known that Africa has produced some of the very best players over many, many years. And part of what we are doing tonight is to celebrate them, to recognize the very best male and female, but also to encourage many young football players, to make them realize that there's a future for them in African football, and also to ensure that African football can compete against the best in the world. African football is competitive, and those 5 nations that are going to represent Africa in Qatar, we are very confident and very proud that they will make us very, very proud to show the world that the African nations are as competitive and can win at the highest level in the world. Can we clap hands for the 5 nations that will be representing us? Now, my remarks are very brief. Good work has been done in terms of investment for the long term and the future, and the benefits of the investments that are taking place will really be visible in the medium to long term. At the heart of what we are doing now is investment in schools football, investment in youth academies for boys and for girls, and also to support amateur football, our professional leagues, because we really need football in Africa. And when you talk about the success of CAF and the success of African football, it starts in every member association. Our focus has been and will continue to be to make sure that football in every single one of the 54 nations is self-supporting. We get the private sector to make contributions. We also make sure that we work with our governments, because we do need the support of our governments. In every nation, there are still too many African nations where the stadiums and the infrastructure is not to the level of CAF and to the level of FIFA. And part of our focus must be that there mustn't be a single nation in Africa where the national team, because the stadiums are not up to standards, have to play in other countries. And that's why we will, in the next few months, in terms of the focus of this partnership with the governments, I must say, if you look at the infrastructure in Morocco, if you look at the infrastructure in many other countries in Africa, world class. And we want to encourage many African countries to invest football pitches, to invest in the infrastructure. We will be recognizing in 2 months' time 2 heads of state. Tonight we're recognizing our players, the best players and the technical staff. But in 2 months' time, the 54 nations of Africa will be expressing their gratitude to 2 heads of state who have invested huge resources, huge finances to developing football in their countries and also to develop football in various other countries in Africa. So I want to say once more, thank you so much to everybody who's here tonight. And I think it's going to be a special evening. And I want to thank, in conclusion, thank all of you for being here. Thank you, thank the media. And to emphasize that we're on a path to success. I've got no doubt that in the medium to long term, this continent will in its own right show the rest of the world that we've got African football players who are world-class and who will win at the highest level in the world. Merci beaucoup, shukran, asante sana. Thank you so very much. Thank you. Thank you so much, Dr. Motsepe. Yes. Thank you, Mr. President. Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football. On doit être tous d'accord, les amis, qu'on est en train de vivre au Maroc une édition de la CAN féminine Total Energy, je vais dire magnifique, exceptionnelle, historique. Historique comme l'a été ce record lundi soir, record d'assistance lors de la demi-finale qui a opposé l'équipe du Maroc au Nigeria.
45 000, plus de 45 000 supporters pour un match de football féminin au Maroc. Franchement, ce n'était pas gagné. Mais on l'a fait. Il y a un problème. Parce qu'il y a un problème. Ce record, il sera de courte durée, les amis. Puisque je suis sûr que samedi, le soir de la finale, entre les Banyana Banyana et les Lions de l'Atlas, ce record, il va tomber. And I totally agree with you, Jalal. I also believe that the attendance will be through the roof this weekend. Now, the fantastic football we are seeing here in Morocco at the Total Energies WAFCON 2022 would not have been possible without an investment in the growth of women's club football on the African continent. CAF proudly, for the first time, hosted the CAF Women's Champions League in 2021, and tonight we will honor Africa's Club of the Year in the women's category. Here are the nominees. Et pour remettre ce prestigieux trophée, j'invite un lion indomptable, le sélectionneur du Cameroun, le grand Rigo Bersang. Rigo Bersang, coach of the Cameroonian team. Sir, please stay with us. Le Cameroun n'a Yes. pas gagné la Coupe d'Afrique, mais on vous a ramené Ah, le mondialiste. thank you so much. Now, Magnon, earlier this year, you created a quote, I'll say it like that goes a little something like this. Quand tu penses que tu es en danger, tu n'es pas en danger. Ouais. Mais quand tu penses que tu n'es pas en danger, c'est là que tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, C'est la de ça fameuse qu'il phrase en s'agit. conférence de presse. Juste je rappelle le contexte, juste après la défaite des Lions indomptables à domicile au Cameroun Yes. face au Fennec, et on disait que ça y est, c'est fini. Il dit non, c'est pas fini, parce que là, on sait qu'on est en danger, et du coup, Et on c'est de est ça plus. qu'il s'agit. Philosophe Rigaud. Coach, where did the inspiration come from? D'abord, je pense que lorsque cette philosophie elle arrive spontanément. Et la situation auquel je me trouvais, ayant perdu au premier match, à domicile, j'avais plus d'autres choses à faire et il fallait à tout prix se qualifier. Donc la théorie, elle est venue naturellement. Et vous savez, dans la vie, sur tout ce que nous faisons, quand vous savez que vous êtes en danger, vous n'êtes plus en danger. Donc, il fallait le mettre en place. J'étais déjà en danger. Maintenant, il fallait que je trouve la formule pour échapper au danger. C'est ça que j'ai fait et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, coach. En Thank tout cas, you so much. Nous, Sophie et moi, cette formule, on l'a adoptée pour On l'a cette soirée. adoptée pour parce cette qu'on soirée. sait qu'on est en danger. Quand Voilà. on sait qu'on est en danger, Vous n'êtes plus en danger. on n'est plus en C'est danger. de ça qu'il Merci. s'agit. Thank you so much, Merci, coach. merci. L'entraîneur de l'année. Aliou Cissé, Carlos Queiroz, Walid Regragui. Le gagnant, c'est... Il me ressemble, hein? Aliou Cissé. Aliou Cissé. Wow. Aliou Cissé, ladies and gentlemen, coach of the team of Senegal. Congratulations. Aliou Cissé qui qualifie Well-deserved title. le Sénégal, bien sûr, pour la deuxième fois à la Coupe du Monde et qui Yes. offre au Lion de la Teranga Make ce some tout noise for premier him, titre. please, ladies and gentlemen. Good evening. I think it's the dread. I think it's the dreads. Brothers, Yes. Please, a les little amis, picture. je vous invite pour une photo souvenir. Oh, so he said it's just you're renting him the trophy Aliou, because he'll give it Aliou, back to s'il vous him. plaît, ici. s'il Just vous a plaît. picture right here. Juste pour Yes, both of you Allez, guys tous les deux. together. de fierté, deux sélectionneurs africains. Les deux seront à la Coupe du Monde. Two brothers, two lions. Congratulations, coach. Please, a little speech. Allez, un discours. Aliou. Je vais sortir le discours aujourd'hui. He came prepared.
Alors, il y a tellement de remerciements qu'il faut que je sorte ma feuille. Merci. Bonsoir à tous. Monsieur le Président, Motsepe, Président de la Confédération africaine de football, Madame la Secrétaire générale, Madame Fatma Samoura, ma sœur, tous mes respects. Distingués invités, je voudrais tout d'abord avoir un mot pour mes confrères lauréats et les féliciter pour le travail qu'ils réalisent au quotidien. Walid, Rigaud et tous les autres. Je suis très honoré et très ému à la fois par cette distinction qui vient de m'être décernée. Je remercie Dieu de m'avoir guidé sur mon chemin, tant dans mes doutes que dans mes moments d'espoir. Je reste pour autant convaincu qu'il ne peut y avoir de distinctions individuelles, de récompenses individuelles sans le concours d'une grande équipe, d'une fédération mobilisée et d'un pays passionné. À travers cette distinction, c'est avant tout la reconnaissance de l'identité sénégalaise et du savoir-faire africain que les électeurs viennent de saluer. Je tiens pour cela à remercier l'ensemble des joueurs que j'ai l'honneur d'encadrer depuis le début de cette magnifique aventure. Sans eux, tout ça ne serait pas possible. Mon staff, bien évidemment, toujours disposé à aller chercher encore plus loin les clés de la performance, au premier rang desquels mon fidèle adjoint, Régis Bogart. Merci. Je tiens à rendre hommage à la Fédération sénégalaise de football, et plus particulièrement à mon cher président Augustin Senghor, pour sa confiance, son soutien et sa ténacité. Président, vous avez eu l'audace de croire envers et contre tout que notre football pouvait se construire avec ses propres hommes, redonnant ainsi au Sénégal sa place parmi les plus inspirants. J'ai ce soir une pensée émue pour deux grandes personnes du football sénégalais, deux grands noms du football sénégalais, qui ont guidé mes premiers pas dans ce métier. Bien sûr, Bruno Metsu. Merci. Et Karim Ségue Diouf. Je garde en moi vos enseignements et vos précieux conseils. Merci à vous. Le football africain ne serait pas aussi populaire sans la vigueur de la presse. Nous leur devons la passion qui anime nos supporters et l'exigence qui nous pousse, nous, en tant qu'entraîneurs, de faire toujours plus et encore mieux. Le football est dans son rôle quand il permet à tous et à tous de s'y retrouver. J'aimerais pouvoir exprimer mon admiration pour les joueuses féminines qui chaque jour font la fierté de ce sport avec passion et talent. Respect à vous, mes chères dames. Un immense merci à nos supporters. 12e Gaïndé, Ale Kaza, Yangendjeuf, El Numbara. Au peuple sénégalais qui m'a toujours animé et qui m'animera toujours. Je connais vos attentes et je sais combien vous méritez le meilleur. Ma famille, mes enfants, mon épouse, mes amis, il m'aurait été impossible de faire quoi que ce soit sans vous. Cette distinction est la vôtre aussi. Merci pour votre patience, merci pour votre indulgence et merci pour l'amour que vous me donnez chaque fois. Enfin, merci au football africain pour être une source de richesse pour ses enfants et une source d'inspiration pour le monde entier. Je vous remercie. Rigo, encore une photo, s'il vous plaît. Thank you so much, Coach. Encore une photo avec ce trophée de prestige, plus que mérité, entraîneur africain
de l'année Aliou Cissé. Coach Aliou Cissé of Senegal, sir, this way. Thank you so much. Congratulations once again. Now, ladies and gentlemen, when we're talking about football, we're obviously talking about entertainment. But what is entertainment without music, right? Yes. We've seen Asma earlier, Yes. and we have another woman because tonight we are celebrating women in football. She is known as the African Songbird with hits such as All Over or Somebody's Son Go Find Me One Day. All right, she has taken the industry of music by storm and has paved the way for a cohort of African female artists on the continent and internationally. She is a singer, a songwriter, a fashion icon, and simply one of the best who have ever done it. Ladies and gentlemen, please help me welcome Miss Tiwa Savage. Tia Savage. Dr. Tiwa Savage. Africa, are you ready to have some fun tonight? Yeah. If you love African music, put your hands in the air right now. Let's go. Yeah. Let's go. Here we go.